Miten kaikki lähti alkuunsa? No, vuosi 2010 tilanne oli se, että mä seurustelin toisen tytön kanssa ja hän ei halunnut lähteä sen vuoden Festinurdiin mukaan, niin mä sitten menin sinne itsekseni pitämään hauskaa. I really wanted to attend Festinur and so I came along with some of my friends from Norway and I thought, okay, this is the first time I'm going to Finland. Ensimmäisenä iltana meillä oli semmoinen tule sellaisena kuin olet tanssit sitten ja mä istuskelin siellä seinän vieressä vähän niin kuin puu omassa mullassaan. Actually I find him quite annoying because I was dancing with my girls on the dance floor and then I thought to myself, I'm so tired. So I asked one of the girls, like, do you want to go and find a seat to sit, just to relax? And they were all like, no, this song is so awesome. So then I was like, okay, I'm going to just find a seat for myself. And as I'm walking around finding a seat, and there was this guy just seated like in the middle of the bench. And I was like, oh, what an awkward guy, because you never sit in the middle of the bench. You always sit like on the end so that when somebody else comes, they can sit on the other end. In my head, I was thinking I should probably say hi, you know, like the normal, hi, how are you? The weather is fine or the weather is bad. Ei me sanottu aluksi yhtään mitään ja sitten sanoi, että moi. Ja sitten me ruvettiin juttelemaan ja sitten me juteltiin siinä sitten seuraavat 2-3 tuntia taukoamattomia. And we talked and then we just talked the whole night. That was really strange. And he told me so much about himself and I told him so much about myself. Barbie myöhemmin kertoi, että se oli just eronnut jostain toisesta pojasta, niin hänellä ei ollut mitään taka-ajatuksia. Minulla oli silloin toinen tyttöystävä, minullakaan ei ollut mitään taka-ajatuksia. Se oli hirveän helppo jutella sitten, että ei ollut sellaista silmäpeliä siinä sitten, että voisiko tässä tulla jotain. But I don't know, it was never like love at first sight or like feelings right away. I think it was more like friendship at first sight. And I really appreciated that because we got to know each other on a different level, a different ground. Because like over the course of the following months, we just continued talking, like emailing each other, and without knowing it, we created like kind of like a best friend thingy that we would just tell each other everything without there being anything romantic or anything like, and I could really write the things that I was thinking and I was feeling. Sen vuoden verran tosiaan Facebookissa pidettiin yhteyttä ja sitten silloin vuonna 2010 niin mä olin silleen, että mä en ajatellut lähteä lähetystyöhön ollenkaan. Ja mutta sitten siinä kesän myötä tai loppukesän myötä niin sitten mulla tuli semmoinen fiilis, että hei, minäpä lähden lähetystyöhön joka tapauksessa. Ja sitten mun silloinen tyttöystäväni ei tykännyt ideasta ja hän jätti minut sitten ja oli sitten no mitäs tässä sitten ja meni eteenpäin aikaa, niin sitten seuraavana kesänä. That summer I was actually supposed to come to Finland to visit a friend of mine. And in the last minute, she ended up not being able to meet me at all, and everything was cancelled. And I had already bought my flight tickets, and I was like, I am going anyways. So I got into thinking like, who else do I know that lives in Finland? And suddenly it was like, oh, Markus lives in Finland. So mä sitten näytin Barbille ympäri Helsinkiä ja sitten oltiin täällä ja näyttelin Hyvinkäätä ja sitten oli se 3. päivä sitten. Makoiltiin tuossa trampoliinilla ja we're actually seated on this trampoline and talking about everything and absolutely nothing. Siinä siis se koko ilta vaan istuskeltiin ja makoiltiin ja oli lämmin kesäilta, pilvetön taivas. Olisiko ollut lähempänä puolta yötä, niin kaikki tähdet näkyi tosi nätisti siellä. Se oli semmoinen hyvin satumainen tilanne silloin. And I remember we were just like sitting here, and at that moment I felt like I really like this guy, and I was like deeply into the discussion. Then and he just pushed me and he kissed me, and I was like. Sitten yllätti silleen, että Barbie jopa vastasikin siihen tulomaan siinä, että sitten vaan totesin, että mä taidon olla rakastunut ja sitten Barbie vaan siihen kysyi, että minuun vai mun puuliin.
with me on my lips. And then he just started cracking up, and then he was like, no, with you. Sitten pidettiin sellaista vähän matalaa profiilia siitä eteenpäin, koska mä olin kuitenkin lähdössä lähetystyöhön. Ja going on a mission is, well, when you go on a mission, like, and then for us that are left behind, it's like you always think that, oh, it's going to be easy for those that are left behind, or it's going to be easy for those that go on a mission because they have something else to concentrate on. But it's equally hard, actually, because being home, I remember those days I would just wait for him to write me or send me a letter or anything like that, and I would write my heart out. I would write like 10 or sometimes 20 pages. When he finally came back from his mission, we had kind of already talked that we will just see where this takes us. ei ne sillain, siis totta kai mä olin aikuistunut ja muuttunut sillain ja Barby nähnyt taas vähän maailmaa, Argentiinaa, Perua ja Jenkkejä ja ties mitä, niin totta kai me molemmat oltiin kasvettu. And we talked and we said that, you know, we will pray about our relationship and then we'll see wherever it takes us, it takes us. Ja mä sitten sen jälkeen, sen muutaman päivän jälkeen, kun Barby lähti sitten kotiin, niin mä menin sitten sinne tonne temppeliin sitten Helsinkiin istuskelemaan ja sinne pohtimaan sitten Herran kanssa, että miten tästä nyt sitten eteenpäin. I was home like being really, at first I thought, oh, that is so nice, you know, that is, not a lot of people would do that. And at the same time, like, I think after like the third day, I was like, oh my gosh, now I'm really nervous. And I hope that, okay, whatever answers he receives, it will be a good one. In November, I took a flight and I came to visit Markus. So he came by himself at the airport and he picked me up at the airport. Sitten siinä matkalla niin mä kävin McDonaldsin kautta. Kävin ostamassa itselleni Happy Mealin, että mä sain sitten sen laatikon ja sitten sen lelun. Sitten mä laitoin sen laatikon siihen pelkäjän puolen penkille. As I'm opening the car door to sit inside, there is a box of McDonald's Happy Meal menu box, and then I was like, I hope that is not the way he's going to ask me to marry him, because I would definitely say no, since it's a Happy Meal box. And who purchases a Happy Meal box? So I opened up the box, and actually inside the box there was a toy, yes, but then there was also a rose, a really beautiful pink rose. And then I got to thinking, like, I hope the ring is not in there, because it will still be a Happy Meal box. But there was no ring, I checked, and I was like, oh, phew, that's good. Se ruusu sitten hämmensi Barbyn niin hyvin, että hän unohti tämän koko sormusasian sitten saman tein. And we arrived home and we were getting prepared to go to bed. And I just came to like tell him like, okay, good night, so I'm just going to bed. And then he said, well, I have a surprise for you. And then in my thought, I thought, oh, I hope it's chocolate, because I love chocolate. He told me to close my eyes, and I closed them, and then he came and said, okay, you can open them now. Sitten mä olin aikaisemmin päivällä askerrellut paperista sellaiset aurinkolasit, mistä en nähnyt läpi mitään. Mä olin siihen värittänyt sitten niin kuin Suomen lipun värit toiseen linssiin ja Norjan lipun värit toiseen linssiin ja sangat sitten Ugandan lipun väreillä. And I tried on the glasses and we were like, okay, let's take pictures, you know. So we started taking pictures of me with the glasses. And then later I was like, okay, let me just take them off. And as I take off the glasses, then he is on one knee down in front of me. And in his hand, he had a ring box with a ring inside. And it was open, and then I just was really shocked about the whole thing. So the first thing I say is like, baby, no, 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 no. And I said so many no's. Se ilme oli kyllä aika kuvanarvoinen. Siinä oli niin kuin mukana hämmennystä, järkytystä ja taisi siellä ehkä hitunen pelkoakin olla. Ja se oli semmoinen niin kuin, oli semmoinen myös positiivisen yllättymisen sävy oli kyllä siellä ilmeessä jossain. And he asked me like, would you do me the honor and marry me and be my wife? And I was like, are you sure? And after that, then I was like, yes, absolutely.